Mm. Sí. Ah, mira, es un pet de sock. Veamos cómo nos va con estos updates. Sí, ayer me salió otro Ralus. Entonces, esto es como 500. Suave, 92. Son como casi 600 M. Menos 32 bonds. Más suave. Yo no compré esos spots. Ay, qué lindo, no he comprado los spots de vuelta porque eso tenía que estar en 200. Waka, 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 waka. Sí, es que cada quiver de esos vale 2M. Bueno, sí, tengo uno que no he cambiado, que es el mío, pero claro que uno diría, bueno, nadie va a tener tanta suerte de 4 ralos más, sí, pero eso es una variable, no es un condicional. 977. Eso espero. No espero. En realidad no es tanto el site, sino es el TiVo. Ya una vez que tenga el TiVo, ya vamos a ir mucho, mucho más rápido. 13, 13. No sabemos hacer matemáticas. Ayer que me salió un Ralos, compré este Anguish y el Benar. Eso me debería ayudar en waves. Ay, ¿cómo se llama? En waves. Ay, Dios mío, del 1 al 6, quiero decir. Me debería bajar unos minutos. Me debería bajar unos minutos. O sea, para ver los splits. Ok. Uf. Qué rico pega ese Benar, man. Ya después de eso creo que le voy a meter unos Starlight Band Braces y creo que hasta ahí se terminan los upgrades de range hasta los upgrades grandes, no sé, Maetivo y Masori, porque ya, digamos, aparte de eso ya no, porque las botas siempre van a ser preferiblemente melee.
Pero yo creo que ahí se acaban los upgrades de range después de Starred por un buen rato. Lástima que estos carajos no salieron juntos. Si hubiera usado más el Venor, pero más que vean. Voy a pasar Wave 4, pero debo practicar más hasta que no me hagan tanto daño. Sí, es que el amante es como el Major del Inferno. Si te pierdes un ataque, no te va a perdonar nada. ¿Ves? Aquí me sirve un montón. Salgo acá. Bueno, no ocupaba el Protect from Mage porque estaba muy lejos. Pero hasta ahora, man. Ya con el Venar le podemos meter mucha más velocidad, man. Ya cuando te dan los Sarite Bumps, man, creo que esta mierda pasa a más HP, perdón, como a 45 de Max Hit con esta vara. O puede ser un Max Hit menos porque no estoy maxeado en range. Nos vamos acá. Protect from range, protect from magic. Quedamos enfrente de él. Qué belleza esta mierda, man. Llegué al boss y me salió la P, terminé muriendo, lo dejé en 30% menos y hace... Lástima, hubiera sido un primer KC bonito. Yo estaba viendo un muchacho que es PvPer y también él se murió en el boss. No tenía pet, pero me dio lástima. I don't know, man. All you do is ask me the same question. When are you gonna stop doing that? Nah, just kidding. This is a road to max cash. This is the best money maker in game, so why would I change it? You read the title of the series or not? Diego, sin Solar Flare creo que sí podría. Es que Solar Flare más, o sea, es que a mí Solar Flare siempre me ha gustado. Y las veces que me mataban el boss ha sido muy pocas, digo yo, man. Es una visión especial también. Sí, es que el problema es que yo creo que mucha gente, yo diría que el 90% de la gente que es nueva aquí y hace el boss, jala al boss en el escudo. ¿Y cómo sé eso yo? Porque yo lo hacía. Uno apenas ve el polvo que esto levanta, no me tiene que pegar de una vez. No se tiene que esperar, porque si usted se espera o ve como diferencias de ataque entre Spirit y Shield, literalmente no va a conseguir nada. ¿Verdad? Eso. Sí.
Sí, es que si lo arrastras nunca lo vas a conseguir con o sin Solar Flare. El truco literalmente es aprender que el escudo es la misma velocidad que el spear, no importa la animación. Cada vez que das el polvo lo atacas, polvo lo atacas, polvo lo atacas. Si dominas eso, ya. Ma, qué rico nos va a quedar esto, bicho. Le vamos a pegar a los 3. Dude, I don't know when you ask a question and I give you an answer, you're engaging it because you just don't look at the content, you don't read the titles, or you're just trolling. It's hard to tell, man. I don't get like a lot of the, I guess, internet culture like you are, but you let me know if you engage with responses or if you're just an NPC. Bien, bien por dicho. Yeah. Le pegué a los 3 porque literalmente tengo el Venom. Entonces, uff, man. Mata un muy buen tiempo. A muy buen tiempo. Eventually, yes. But right now I'm doing this account from 0 to max cash, and this is the best money maker, so I'm not gonna move from here until I reach my goal. So, yep. I gave you that response the other time. You asked me the same question. That's why I'm asking you, are you engaging with the content? Are you trying to rage bait? What are you doing? I don't understand. I can leave a pin, so every time you ask the same question, I send you to a pin, if that's what you want. Ah, pero el Venom es algo... Sí, es que aquí sirve un vergazo. Aquí sirve mucho, mucho. Ay, madre, creo que eso está mal hecho. O sea, muy bien. Otra mismo que es fácil, pero mío, si le sabes caminar. Es que el problema con volatilidad es que escala muy rápido. A mí no me gusta. O sea, yo la he agarrado aquí, pero, o sea, que yo te diga que yo la disfruto, no. O sea, es que a mí no me gusta. Volatilidad es como... Volatilidad es como, mae, ¿qué te diré? Entre eso y abejas, mae, por lo menos volatilidad en las finales no te jode tanto. Pero, bicho, ¿qué te diré? No sé. O sea, no sé, a mí no me gusta. Porque, digamos, el problema es que, digamos, imagínate vos en este gear, ¿verdad? Te sale un spawn doble en 10. Y tienes volatilidad 2. Y tienes que matar a los Fremenix. Mae, la explosión de cada uno pega con un 20 o un 25. Acuérdense que eso pega a través de la defensa, como si usted no tuviera nada puesto. Mae, es demasiado daño, usted se equivoca. ¿Verdad? Entonces, como que nada. Eso es lo que a mí no me gusta de volatilidad, por eso es que yo no lo uso. Y también, o sea, para ver cuestiones de velocidad es malo, porque el monstruo dura más muriendo porque tiene que explotar. Y uno se da cuenta de eso porque las bolitas, si usted tiene Solar Flare, el boss explota y las bolas siguen dando vueltas, porque dura más muriéndose. Entonces todos los monstruos en teoría duran más. Entonces si usted quiere en teoría rápido, no la tiene que usar, man. Usted no ve ningún speedrunner usando volatilidad, literal. Le agrega de 1 a 2 minutos al run, man. Dependiendo de dónde usted la agarre. Que cuando me salió enamorado mío en TikTok. Digo que era muy buen play. No, a mí me salió un carajo que me empezó a insultar ahí con la serie de nivel 3 a Inferno.
Y diciendo, ma, yo no sé para qué hizo esta serie. Yo, bicho, esta serie tiene 2 años, ma, ya se terminó. ¿Qué putas le pasa? Y yo digo, si no le gustaba, ya haga su propio contenido, gran carepiche. Y dije, ma, que usted está viendo una serie hace 2 años, weón. Es como que usted se enoje porque el doctor de Michael Jackson le puso los medicamentos malos y ese hijo de puta está muerto, ma. ¿Qué putas? Yo, ¿qué le pasa a este imbécil, ma? Yo digo, ay, ma, qué serie más aburrida. Yo, bicho, esta serie tiene 2 años y ya terminó, ma. Yo creo que estás buscando aras en el pasado media raras, ma. Vieras qué bicho más extraño, ma. Yo decía, ma, este ma no puede ser real. ¿Varas? Yo verás que Quartet le agarré amor, pero con Ancients. ¿Por qué con Ancients? Porque Ancients hace que usted le pueda pegar. Si te salen 2 Berserkers al centro, pa. Pero con mi método del Eldritch no funciona tan bien. Por eso Quartet no me gusta en el main. Pero con Ancients es muy fácil. O si está usando un Sanguinesti o un Tridente, pero, ¿verdad? My Language es tan bueno, man. Es que literal es una máquina esto. Sí, siempre hay gente rara. Lo más gracioso es que ese tipo de gente no hacen su propio contenido. Entonces yo digo, bicho, mae, se critica pero no hace, mae. Usted literalmente está yendo a un museo de arte y decir, mae, qué mierda esa pincelada. ¿Vos sabes pintar? No, tengo Parkinson, mae. Entonces, qué putas, weón. Todo bien. Volatilidad hace que los monstruos exploten en un cierto rango, mae. Entonces, básicamente, si vos te quedas cerca, te puede pegar entre... Creo que es un 1 y un 20 y algo. Casi siempre pega 20, se ignora la defensa. Entonces, digamos, si estos monstruos tuvieran volatilidad, por ejemplo, pues, explotarían en un rango de... No me acuerdo cuánto, man. Pero sí. Excelente. Entonces, digamos, por ejemplo, si este mago explotara y tuviera volatilidad 1, todo esto alrededor de él te hace daño. Si es volatilidad 2, es todo esto, si no estoy mal. Como 2 espacios alrededor de él explota y volatilidad 3 es lo mismo, pero deja un charco amarillo. Ah, mierda, me traje el Minotauro. Ah, no, pero no importa, no importa. Todo esto es range. Ok, sí. Excelente. Ay, aunque esto hubiera sido un mage, se puede optiquear o uno se puede esconder aquí, entonces todo bien. Me gusta cuando yo digo que soy... I don't know. Sí, 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 sí. Sí, sí, man. Si streamearas en Kick, ahí salen un montón, pero un montón, man. En Kick literalmente es la definición de bolas detrás del teclado, man, pero literalmente usted los ve en otros chats, man, y nada que ver, man. Esto es muy, muy común en Kick, man. En Kick la gente sí es un poco soplagaitas, man. YouTube es más maduro, man, pero Kick y Twitch, man, son un poco de imbéciles, la verdad. Yo diría que el 80% de gente que está ahí, weón, no tiene un pensamiento coherente en su cabeza. Literal, man, usted le puede decir algo, así como una palabra como medio, no sé, engañosa, man, los idiotas ocupan un diccionario, man, y ese poco de faltas de ortografía, man, y con que inglés sea su único idioma, man, los idiotas ni lo saben hablar, man, es triste, triste, weón.
Pero YouTube es diferente, man. Por eso a mí me gusta más. Pero Kiki Twitch, que va, weón. Literalmente, man. En Twitch y Kik, man, la conversación siempre es de vergas, bolas y gente gay. Yo, man, yo digo, puta, a mí me gustaría ver el historial de su compu. Seguro eso es todo lo que usted todo el puto día para que piense en vergas todos los putas días, man. Literal. Eso es todo, man. Eso es lo que a usted le cuadra. Y habla de vergas todo el día. Me imagino que usted o quiere ser urólogo o le cuadra la vara, man. Literal. Ma, estos hijos de puta no pueden ver un hijo de puta, ¿cómo se llama? Un Dragon Scimitar, ma, vea la curva, yo, ma, hijo de puta. Es como volver a sexto grado, ma, literal. Entonces, más seguro, llega un camión y les hace un hueco a la casa y dice, vea, parece un nano eso. Nano. Ma, eso literalmente es Kiki Twitch. Con este, 46. Madre, se lo juro, bicho, es como volver a sexto grado, madre, es humor de chiquito. Yo creo que mi sobrino de 13 años se ría tanto de tonteras, madre. Y lo peor es gente que es adulta, madre, que tiene un trabajo, madre. Entonces yo, usted digo, puta, es quién sabe, madre. Ujú. Sí, sí, nos sacamos una foto juntos. Madre. No, todo yo lo compré. Fuimos al Gauntlet con 400k, bueno, sacamos 400k de gear, lo convertimos en 4, después lo convertimos en 90 y de aquí sacamos todo. Aquí hay como unos, ay, madre, como 580 M hecho en 9, 10 días. Yo tengo mi foto con él. Ay, eso sí me dio risa ese llamado. Yo tengo una foto contigo. Y yo imaginé al hombre tomándole fotos desde la ventana. ¿Se imagina, man? Ah, puedes pegarle, porfa. Listo. Yo me acostumbro a esta vida de 60 porque a mí me encanta Frailty, man. Sí, esa es buena. A mí en la main hoy me fue como un quebrado. Yo creo que morí como que 2 veces y el último que hice me tocó con abejas, cuarteto, solar flare, nah, pero mae. Como que toda la suerte se transfirió a esta, pero it's alright. Ah, sí, sí me alcanza. Range. A mí Frailty 3 me pela el banano a partir de 10, mae, porque si en 10 comete un error, se va.
Es como que para mí lo hago gratis. Gratis en el sentido de que igual voy a morir si hago una estupidez. Entonces como que... Yo he visto mucha gente... yo estaba viendo un Pure, un muchacho que es muy bueno en PvP con un Pure. Y al mae tenía miedo de Frailty. Y yo, bicho, tenés uno de defensa, no tiene sentido. Pero él comete muchos errores en el boss, entonces yo lo entiendo, pero... No. Usted tiene miedo a tener vida baja, mae. Créame que el boss se lo va a... O sea, literalmente lo va a trapear a usted, mae. Aquí el Venom no me sirve porque el daño que le hace más que todo es al chamán y el chamán lo curan. No me sirve. Y no me puedo pegar a este carajo porque esta hora ya está en... Esa mierda, man. En... Ay. Zero tiles. Cuando hacíamos work me meto a comprar Justicia de Crystal. Ese camino que llevas de Workat, sí. Porque como están los huesos, yo diría que puedes sacarlo a un buen ritmo. Sí, sí, sí. Pero es que yo antes no me gustaba Frailty, pero yo me di cuenta que cuando no lo escogía, igual, man, ¿qué va a escoger aparte de esto? Doom. Con Doom usted tiene solo los hits contados. Ok, no va a escoger eso, Relentless. Con Relentless usted con toda la vida que tiene se lo baja la mantícora en 2 golpes. Entonces como que nada que ver. Mantimayhem, no, ok, se equivoca en una mantícora, se va. Pues eventualmente usted tiene que escoger algo que lo puede matar de un hit, man. Pero es que así es este lugar. Lo que hace mucha gente es dividirlo, ¿verdad? Como Frailty lo llegan a 2. ¿Ah? Y, por ejemplo, Doom como a 2. Solar Flare a 2. Miopía 3. Y cosillas así, pero yo prefiero llegar Frailty a 3. Yo creo que yo fue el que le dije a Jeremy, más. Quiere dominar bien el boss al 100%, agarre un 3. Digo, piérdale el miedo, Yo digo, sea perfecto y ya. Digo, piense que el hijo de puta es un suck. Y ya usted, más sí le pierde el miedo. Ya usted sabe cómo moverse perfectamente. Doom 3 le da a usted toda esa confianza. Todo, el Rabbit, todo bien. Al menos no tiene chip damage y nada. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, o como el Corrupted Gauntlet, de puros chip damage. No, no. Solo al frente, 2 y 3 son los mismos. Es que a mí me gusta más el 3 que el 2. Es que el 2 se mueve uniformemente igual. El 3 y el 1 tienen un periodo de espera. El 1 tiene mucho periodo de espera en la esquina, pero el 3 tiene un periodo pequeño de espera en la esquina, pero el 2 se mueve así. Pero si vos no tienes el True Tile Indicator de esta vara, te puedes morir porque en realidad la bola siempre va a un espacio más adelante que donde está. ¿Verdad? Es como que el bicho está en otra dimensión. Una ilusión óptica, Solar Flare. Pero sí. Ok. Es un safe spot que si ustedes no lo conocen se los presento. Aquí ustedes pueden safe spotear Minotauro y toda la vara, pero yo lo voy a usar para hacer trampa. Y lo acomodamos así. Y eso se llama hacer trampa, modificar los waves como a mí me dé la gana, por eso matamos al Major primero. Yo no he visto que mucha gente lo use, yo lo descubrí por error. Me quedé ahí parado, no sé qué puta estaba haciendo y descubrí que esto era un safe spot.
Entonces, cuando viene el chamán de primero, mae, el chamán se queda en un lado, o sea, se queda ahí atrás porque él ya te puede pegar. El minotauro es a melee. Entonces, el hijo de puta se viene hacia uno, usted se va acá y el minotauro cae primero porque el chamán está retrasado. Y si ustedes hacen trampa y modifican las cosas a su manera. No, si te mueres no reclamas nada, correcto. Listo. Ay, me hubiera quedado en el tile de arriba, más. Si puedo pegarle a los tres. Me olvida que tengo el Venom en esta cuenta. Ay, mira, está en range, mayo, qué bruto. Yo decía que raro, ma, lo cambié bien, sí, pero en otros colores, ma. Eso me pasa por acostumbrarme a la misma bola. Ven, si me hubiera quedado aquí arriba, puedo pegar a los tres, pero esta bola es lo que jode. A ver. No, no, ni siquiera me hubiera alcanzado, sino. Bueno. Todo bien. Ok. Ah, lástima, me quedó un hit. También hay otra manera de pasar al chamán acá, pero mucha pereza. Ah, me gusta este upgrade del Venom, man. Definitivamente en 1 y 6, man. Uff, pero. Muy, muy bueno. Sí, sé como les digo, el Venom lo que ayuda es a bajar tiempo, en realidad. Ah, este es mi 4 perfecto. Sí, el Venom baja demasiado el tiempo. Pero demasiado. Entonces, si usted ya domina como, no sé, el 1 al 11, me vuelva a ser loco y traiga el Venom. Pero si no, no te va a servir mucho. Ah, eso es como un 80. Impressive. Let's see how you handle this. Tres. I'll twitch your hands up. Y vamos a la parte de 334. You can't win. Ya se nos quedó fuera. Todo bien. I'll twitch your hands up. A ver, mi Maxit subió uno con estas botas. Estaba usando las de la araña, madre, pero con estas botas de eco subió mi Maxit. Muy bien. Que sea uno. Rallos guides my hand. I'll crush your body.
Ok. Let's end this! I'll crush your body! ¿Se murió? Your light shines brightly. Uf, mae, lo bajé. Ahora sí estamos en media hora. Estábamos en 34, mae, y el Benar ya nos bajó 5 minutos. Ahora sí estamos en la media hora, mae. Eso, el language, el Benar, uf, mae. Sí, si lo hace Stick Perfect, sí. Le bajé el tiempo, mae, pero uf, un vergazo. 5 minutos, mae. 5 minutos. Yo creo que con los Hardband Braces, cuando le hagamos el upgrade, va a estar buenísimo. O sea, estos spots que no tienen dosis. Pero sí, ya le bajamos la media hora, ma. Ahora estamos en 29. No más. Está muerto. ¿O no? 6. Ok, range. Mage. Suave. Es demasiado el daño, man. Es demasiado. Sí, el Venar baja mucho el tiempo. Pero demasiado. Listo. Vamos con Blasphemy. Explotemos eso. 2. Hay uno. Okay. A ver si está bien metido, sí. Es que hay posibilidad de que el jaguar se meta atrás. No, eso no estuvo bien hecho.
Y aquí a esto le podemos pegar 2 a la vez con el Benar. Y nos vamos para carry. Podría cargar el quiver, pero en realidad no. 10 más de accuracy no, man. No lo vale. Ahora ya es como en los últimos upgrades. Ok, miopía. Mage. Ok. Y ahí está 99 vida. Ese carajo lo puedo... podría sincronizar, pero no me gusta mucho. No. O sea, se me hace un desmadre. Listo. Y me traeré el Light Barrier, mae, pero la verdad es que no creo ocuparlo, mae, porque el Ancient Guts solo lo estoy ocupando cuando ocupo vida, entonces por ahora no. Y eso es lo que les digo que es crucial, mae. Si ustedes tienen que recibir daño, que no sea el melee. Pero sí, no se estén moviendo, mae, como locos por los Fremenix. Es más importante la mantícora. Ah, creo que está mal hecho. Sí. Vamos si lo puedo mover. No. Todo bien, bicho. Ahorita se nos restaura el spec. Dele. Vamos. Muy bien, man. Bueno, el XP drop ya lo vi. Ah, no, mira. Me sale más a cuenta hacer eso. Es cuestión de práctica. Ahora, después de un rato, ya se vuelve muy rutinario. Ok. Lástima, man. No se alineó como quería.
Pero por lo menos le puedo pegar este cara. Ah, no, sí, sí, se alineó como yo quería. Entonces aquí es range. Sarah Band Braces. La razón por la cual quiero esos Band Braces es para maxear mi max del Bofa. Y después ya solo nos quedan upgrades tipo, puede ser en vez de un Fury, un Rancor o un Torture, tal vez, ¿verdad? Pero sí, aparte de los Band Braces, tal vez un upgrade a esto a un Torture o un Rancor y ya. El resto ya sería puro Tivo y Masori. Ajaja. Ujujú. Yo sabía, yo sabía. Punto de no retorno, suave, mae. Yo me quedé esos Ancient Bless Hide, mae, porque si puedo comprar activo, el range, la armadura no importa tanto, pero creo que me quedaría Crystal, la verdad. Creo que me quedaría Crystal hasta que tenga más oro y después ya ando Crystal, o sea, pero sí, mejor. Range. Muy bien. Puede ser, digamos, después del upgrade de usar Van Braces, irnos por un upgrade de collar. Pero no sé si me iría por los Ferocious todavía, mae. Voy a ver. Ferocious y Torture, mae. Pero Ferocious y Rancor, mae. Eso nos irían otros 100. Máximo miopía. Pero miopía, esa mierda, blasfemia. Ah,
16, 35. Se fue. Lo que sí no invertiría es en un Blood Fury, más. Es una estafa, weón. Ahora esto no está speedruneando así en sub 16 numbers. En eso sí no meto plata yo. Para aprender y speedrun está bien, pero cuando ya lo ha hecho muchas veces no lo ocupa. Ay, mae. Quiero ver cuando compre los Urban Braces. A ver si me baja un poquillo más el tiempo. ¿Listo? 7, vamos a potear de una vez. 7, poteamos de una vez. Para el de los Urban Braces, no, eso es hoy mismo. Eso es hoy mismo y tal vez como en unos 3 días podamos ver un upgrade en guantes a nivel de melee. Pero creo que prefiero el collar. Creo que prefiero el Rancor. Además, tal vez hubiera agarrado Solar Blur, pero bueno. A ver. Me encanta cuando no uso bien las cosas, man. Todo un especial lleno, man. Creo que lo voy a usar con el Minotaur. Lo que me costó más aquí fue Optic, Saintic y la caminada del boss nada más. Ah, bueno, y esta cochinada de esta cosa, del ataque de melee de sol, me costó entenderlo, pero... De ahí. Bueno, estos 4, 5, 6 bien, man. Por eso no me gusta estar a la B, man. Fue puta. No me quedan mierdas imposibles con mi OP. Sí, el bicho no se va a acercar más. Muy bien. Y eso es por lo cual yo seteo mis propios optics, literal. Ups. La verdad no era un spawn tan malo.
Pero si yo hubiera seteado Loftic, me como solo un golpe de ese hijo de puta, voy acá y listo. Y todo me queda en 4 tiles. Pero si ustedes esas mierdas con esto, siempre le queda uno afuera. Digamos, si ese obstáculo se les complica, muy fácil. O sea, ustedes agarran un Deans, se viene aquí Protect from Mage, vienen acá Protect from Range y listo. Después corren acá con Protect from Mage y se acaba el wave. Pero, yo no agarré esa porquería de Relentless porque si cometo un error voy para afuera. Y no me puse el Ancient Staff, qué bonito. Vamos a chismear esta mantícora a ver qué es. Es Mage, ok. Todo bien. Dos, tres. Si lo querían hacer más fácil, hacen el safe spot, ¿verdad? Entonces corren de esta esquina hasta donde yo estoy. De la esquina de acá. Acá y solo los ven a Mantícora. Si quieren, ¿verdad? Yo en realidad no gano nada como haciendo esto, porque igual los voy a matar en el mismo orden. Pero es por costumbre. Ah, vea, ya vamos a sacar un nivel de HP, ya vamos para 9.8. Creo que vamos a sacar como cerca de 99 o 99 range, es mucho, mucho XP. Ok, perfecto, Doom. Uf, qué buen spawn. Ok. Y esperamos el refuerzo, porque si me muero al otro lado me viene el hijo de puta encima. No, no, por dicha no me ha caído. No quiero que me caiga porque tiene el mismo drop rate que un Ralos en el boss. Entonces prefiero que no me caiga. Porque le quita el espacio en Rare. Y yo prefiero 1000 veces el Rare. O sea, es como 1 en 200 en el boss. Porque solo ahí sale. Y el Ralos es como 1 en 200 y algo en el boss. Entonces le quita un espacio al Ralos. Entonces prefiero... 2 y 3, 25, si no.
Range. Mage. Listo. Ese Rancor está 90, man. ¿Cuánto está el Hydra Leather? Hydra. Leather 10. Rancor. Sí, man. Sean como... Redondeémoslo a 100M. Creo que después de los Advanced Braces serían los otros dos upgrades. Y ya después ahí directo a Tivo. Nazca, Ransom. What is this? Okay. Mage. 2. 1. Uf. Perfect spawn. Ocho. Le voy a dar esa mantícora aquí. Range.
Ah. Como odio la animación de esta vara, man. Okay, protect from range. Ah, hubiera escogido Quartet, man. Let's start by testing. La volatilidad está bien el boss, pero no se me olvida. Not bad. Let's try something else. Tres. 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 Impressive. Let's see how you handle this. I'll put your hands up. 97. 98. 98 HP. Muy bien. Tres. 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 You can't win. Todavía nos podemos quedar aquí. I'll break your legs. Esto es un Ancient Godsword, no es un Bandos. Yo se lo tiro casi siempre al final. Se lo tiro al final o siempre y cuando necesite vida. Pero como no me ha I'll cut your tocado, feet off. voy a tomarme esto otra vez para el maxi de extra. Rallos guides my hand. Todavía me puede haber quedado ahí, pero es que ya con ese coso amarillo atrás ya no. Tres. Tres. Cuatro. Este no estuvo tan rápido como el otro. ¿Dónde me tardé? Ah, mira, en Wave 10.
I'll crush your body. Let's end this. Un truquillo. Y el mae se murió, vea. No lo voy a tocar. No lo voy a atacar. Sin manos, mae. Por eso les digo, mae. El Ancient Gods ustedes le meten 2 al final. Y el Enrage se skipea. Es por mucho, mae. Por mucho, mae. Ah, pues seguro el SGS le hace eso, dicho. Numbers. Yo si el carajo este me pega, yo le meto Ancient Godsword. ¿Verdad? Entonces, si no me pega, se lo dejo para el final. ¿Y por qué es más confiable que un... ¿Por qué es más confiable que unos claws? Me ha dicho, porque esta ahora pega un daño de retraso y ese daño de retraso es increíble, literal. Es el segundo KC. Pero en total son como 600 M. Porque esto vale 2 M cada uno. Pero sí, muy bueno. Pero es que yo dije, mae, el Ancient Godsword, ¿por qué nadie lo usa? Porque no está en una guía. Yo descubrí, yo lo traje aquí por primera vez. Igual que el Dragon Ball Necklace, mae. Pero como usted no lo ve en una guía, mae, tal speedrunner no lo hace. Ahí está la clave, speedrunner. Literal. Esa técnica de los claws, mae, es para literalmente gente que se muere enfrente del boss. ¿Por qué? Por el láser. Porque cuando el mae te pega el primer ataque en Enrage, sale el láser. Y como es el cambio de 4 a 5 ticks, a usted se le hace un arroz con mango. En cambio, el OSRS de 7 es más parecido a lo que usted tiene y es mucho más fácil. Igual el Ancient, más usted le pegan, usted tiene spec, se recupera por completo. Literal, es el mejor Godsword del mundo. Sí, no lo voy a vender, ma. El Dragon Ball Necklace a mí me encanta. De hecho, yo me podría traer. No, ni siquiera. Pero yo hubiera podido alternar como entre el Dragon Ball Necklace y el Fury. Para range y para melee. Y me ahorro un vergazo de prayer. Pero es que acuérdense que en este lugar, en el Coliseo, no se ocupa ahorrar prayer, man. Yo la gente que veo fliqueando mantícoras y apagando el prayer, bicho, ya. Eso ya es otro nivel de ridiculez, ¿verdad? Son 12 waves. Eso es verdad, ya. Ah, vea qué bueno va a quedar esto aquí. Bueno, a ver. Ah. Seguro es que estás comiendo mucho daño en 6 y 7. Perdón, en 6 y 5. Me imagino. No sé, creo que es eso. Porque digamos, la gente que muere en 8, en 9 o en 7 es por eso. Que casi todos sus recursos los pierden en el 6.
Lástima que no se le puede pegar a los dos con esto, pero todo bien. Es que depende, ¿verdad? Los spawns dobles a partir de 5 y 6, si sales corriendo a otro pilar y el refuerzo no ha salido, es muerte instantánea, ¿verdad? Entonces no sé cómo lo estás acomodando. Vean, aquí le pegamos a los 3. Voy a tomarme este range bot. Si muere primero la mantícora, todos le podemos dar al mago. De aquí, el jaguar está trabado. Y el Kai siempre es el último en morir, entonces todo bien. Ok, aquí vamos con miopía. 2. Vean, me va a quedar aquí para jalar a la mantícora. Esto lo hice a propósito por aquello. Esto es muy común con Max Gear. Aunque no tengo Max Gear, sí la costumbre todavía no se me va. Pero eso es una costumbre para sacar a la mantícora detrás. Es para ahorrar tiempo en realidad, no es como que más si usted va a ganar. No, es para ahorrar tiempo. Lo único que me expongo aquí es que me pegue un vergazo el chamán al no hacerlo bien. Si es que él viene primero, no sabemos. No, no viene de primero, estamos bien. Mili. Ah, se vale pegarle, ¿verdad? Aquí el venado le pega más al ranger en teoría que al mago. Si se dan de este lado le pegan más al mago. Y listo. Un hit más, se murió. ¿O no? Ok, ese es un truco que os voy a enseñar. ¿Por qué hice esto? Ok, ustedes vieron cómo venía ese chamán, ¿verdad? El chamán venía a la par de este carajo. Si ustedes se quedan aquí donde yo estaba,
Este mae se mete adelante. Eso es un trucazo para que el chamán termine arriba. Porque el Ranger lo bloquea y lo hace subir. Entonces así literalmente ustedes esquivan toda esa tontera que hace esta vara, mae. Y si ustedes se ahorran esa mierda, mae, tengo un chamán al frente. Si le viene así, si ustedes ven que este mae va para arriba, solo hagan eso ya. Y se ahorran toda esa mierda. Cuesta hacerlo, cuesta verlo, pero una vez que ustedes se acostumbran, más cualquier vara. Y aquí en Venor le podemos pegar a estos dos. Probablemente muera primero el Ranger porque así es de estúpido. Y después podemos movernos izquierda a derecha, poner el chamán adelante, darle a la mantícora y matarlos a los dos. Se me fue un prayer. Les dije que iba a morir primero el Ranger. Listo, ahora va a morir el chamán. Listo. Una máscara. Ok. Además, este es el peor spawn si es ahora el range. Es mage. Está regalado. Ok. Ya esto ya es gratis. Me voy acá. Acuérdense de mantenerse en el medio o en la derecha porque si se mantiene en este lado, hacen que el Ranger se ponga a la izquierda y el Minotauro puede quedar atrás. Y ven, con esto todo queda en 4 tiles. Ven, 1, 2, 3, 4. Entonces por eso es que yo les digo a ustedes que a mí me gusta setear mis propios monstruos. No usar esos tiles hediondos. Pero cuando ustedes tienen miopía 3, los pueden joder a un ángulo donde ustedes no puedan hacer esto, mae. Yo odio eso. Yo lo odio. Entonces por eso es que yo no soy eso de, mae, tiles sabe. No, bicho, a mí no me gusta. Yo seteo todo manual porque si yo lo hago manual, yo sé cómo funciona. Pero si yo lo hago con una vara que yo no uso, man, se me descompagina toda la vara. Aunque sí lo he hecho varias veces, pero no me gusta, man, no se siente natural. Entonces prefiero setear todo yo. Pero es que a mí me encanta esta esquina. Conseguí la web 10. Podía pasar 11, pero de los nervios cambié de pilar. No fliqué la mantícora. Ah, sí, no. No, es que no fliquear la mantícora es uff. Más si tienes Manti-Mayhem o Relentless. Ok, se viene el 8. Vamos con Solar Flare, aunque soy partidario de cuarteto con Ancients, pero... Tengo curiosidad con con esta mantícora, a ver qué es.
Mage. Ah, ok, perfecto. Pero creo que voy muy bien en quinto. Sí, no, para llegar a 10 y a 11, ¿verdad? Si es que no está llegando así como a fuerza bruta, vas bien. Ok, más. No me quiere pegar con el Noxus, vamos a pegar con eso. Aquí vamos a hacer una jugada que a mí me gusta mucho, que es matar al Ranger de atrás, irnos a la izquierda, alternar la mantícora, jalar al Major, matar a la mantícora, matar al Ranger y se acabó el wave. Por eso es que quería ver la luz de este carajo. Ah, sí, entonces sí vas muy bien. Ya que pasó la bola. Oh, no, también, ¿para qué voy a jalar? Sí, no, 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 no la voy a jalar. Sí, no la voy a jalar. Yo al correr aquí en esta esquina e irme acá, no me pega el mago. ¿Por qué? Porque el mago me ve como en este cuadro. Pero como aquí donde ustedes corren se saltan un cuadro, es por eso. Entonces ustedes tienen algo ahí, por ejemplo, una mantícora que ustedes no quieren activar o un monstruo. Si ustedes se quedan en esta esquina y se van de aquí a acá o atacan al monstruo, se saltan el tile y nunca los ven. Y Solar Flare no es un impedimento, man. Entonces, pero sé. Okay. Yo creo que es mejor, sí, esto. Me voy acá. Se me olvidó. Además, se me olvidó ponerme esta vara. Vamos para acá. Primer bruzazo. Muy bien. Así no era como quería hacerlo, pero todo bien. Contenido. Me va a quedar en 60. Porque igual puedo agarrar Frailty 3. Ok. Listo.
Vida máxima. Nos vamos a quedar en melee para alternar esa mierda. Me suena olvida porque en esta cuenta no estoy acostumbrado al Benarbow. A ver si está bien hecho. Me ha pasado eso sobre todo con el Venor. Ah, sí, sí, sí. A mí me pasó una vez que con el Venor me salí. Y como eso está en miopía 3, uff. Un arma de melee. Um, ok, 22. Ok, si eso fuera magia, igual no importa. Ya. Sí, tiene que ser sur. Sur a huevo, man. Sí. Tiene que ser al sur. Porque, digamos, si esto es mage, esta queda afuera y los dos rangers quedan, si no estoy mal, aquí y la mantícora atrás, o un ranger encima de otro y la mantícora acá, que tal vez, pero aquí la puedo setear mejor. Ah, YouTube y sus cosas raras, man. A ver. Cargue cuando le dé la gana. Estoy poteado, ¿verdad? Sí. Todas.
Ahora que estoy pensando, man. Los Harband Braces es solo un item. El Rancor y Hydra Leather son dos, man. Vamos a ver cómo nos va. Sí, puede ser que me compre el Rancor y el Hydra Leather, man, porque serían dos items. Y dejar para el Side Band Brace para después, porque son dos items, man. Y que son best in slot para ambos. No, paso full torba después porque no he hecho esa quest de Fremenix. Esa cuenta, yo me logueé en ella hace como que... Lo último que le hice Song of the Elves, entonces como que... tendría que hacer esa quest de Fremenix Isles si no la tengo. Esas tenemos con este chamán carepiche. Bien. Sí. Yo en esa quest, perdón, en esa cuenta yo no le cuesté tanto aparte de los Barrels Clubs y no le hice ni Song of the Elves cuando saqué Inferno, entonces lo hice con ACB. Pero lo que podría hacerle Desert Treasure 2 más adelante y a Kingdom Divided por los Tralls, pero el Space Card está bien, más no haría ese quest por un upgrade tan pequeño, ¿verdad? Listo. ¿Todo bien? Qué lindo, ¿eh? Va a caer por acá, ¿no?
Ay, eventualmente tendría que hacer esa vara de toa, mae, para conseguir el bolsito azul. Qué pereza, mae. Para los trolls, qué pereza, mae. O sea, podría hacer entry, ese no es el problema, pero qué pereza, mae. Ah, mira, ese kill es de 8M. A mí ninguna me gusta, porque es una pérdida de tiempo, pero es que yo odio que todo esté condicionado al upgrade del bolsito. Pero, a mí por lo menos me gusta Salts. O sea, que se puede pegar un vergazo, pero aparte de eso, Not bad. Let's try something else. jetón, qué jetón. Me puso la vara amarilla justo ahí. A ver cómo quedó eso. Varas. 3, 3, 3. Hey Steen, how's it going, dude? I just got a mask, so you know what that means, right? The curse of the mask. Impressive. Let's see how you handle this. Man, qué pattern más feo. Great. 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 Yeah, I got one on my main as well. And I had terrible, terrible spawns, terrible imbos. Last case he was with bees and quartet. I'll break your back. You can't win. I think it's better to stay here. Yeah. Because he's throwing a lot of garbage on out. Great. Where? I'll crush your body. I'll crush your body. Rallos guides my hand. Dude, what is this papping like? I'll break your back. Let's end this. He's dead. He's dead. I'm not even gonna touch him, watch. Your light shines brightly.
Doing good here, just waking up. I mean, that sucks. Some toxic behavior that yellow. Yeah, I know, right? Ya se murió, ni lo toqué, man. I love when the ancient gods for just like finish him and I just have to dodge the lasers. I don't have to do anything. All right, let's spot up. Okay. All right, this is KC number 4, I believe. Man, I love this winner. Like, it helps me so much on the early waves. So much damage on the from 1 to 6. Yeah, just watch him die because of the ancient Godsword. My god. Dude. Yeah, it's a funny one. But you kind of secure the kill when you like double spec him in the end. Safer than claws. Deadly as claws, so yeah. Can I hit him more? Yeah. I'm thinking between Sarat Band Braces or... Sí, ¿verdad? Que cae más en entry, cae más rápido en entry. I'm thinking about Sarat Band Braces or a Hydra Letter and Rancor. I think I can go for the Rancor and Hydra Leather because it's 2 upgrades instead of 1. But if I get a Ralus, I can get close to both. But yeah, I think the Rancor and Hydra Leather, it's very good. You know, it's 2 upgrades. Side Band Braces can wait. Yeah. My god. Yeah, it's just that Sarat can help me a lot on ranging, of course. But it's just that 2 upgrades, even the Rancor and Hydra Leather, it's just best in slot. Like 2 best in slot versus 1 best in slot. So I do like Hydra, dude. Even with Blowpipe is fun. I don't know. That was probably why I got so much Slayer. Because of Hydra. Like 7,000.
I did farm it a lot. I had like 1,000 or 2,000 points from Cristelia, and I was wasting all of them like trying to like chase Hydra. Yeah, 7,000. Yeah, it was money. It was money because I think the claw or whatever, the thing that makes the Dragon Hunter lance was close to like 100 or 90 mil. So I will get it like, I think I had like 9 on my account. So dude, it was a lot of money. And the Hydra leathers and the brimstones were very expensive as well. And yeah, it was a lot of money. It was 4 mil an hour without drops. And yeah, it was 4 mil an hour without the drops. But if you get like any rare, it was more than 8 or 9 mil an hour. It was crazy. Yeah, I got many that were like 190 mil. And dude, I made like so much money with Hydra. But when they start dropping like to 70, 60, I wasn't like motivated to do it. I think my last Hunter lance was like 70 mil. I don't like Doom so early, man, but re-entry is cancer for this account. Yeah, it was so much money. But after a while, when you are out of points and you have like to chase a task, it was just boring. Like, you know, chasing a task once, it took me like 6 hours to get one, and I was like, man, no, this is not worth my time. It took me 6 hours. I think I was off from work and I was just staring at the screen. I was like, why am I doing this, man? This is task only. I was like, when I had all those points from Cristelia, it makes sense, you know, because I could just like cancel until I get it. But on this one, I had to get like, you know, a Bat Slayer Master, do the task, then go to Connor again, or do 9 tasks with Spria, and do the 10th one with Connor. And basically, she will give me the bonus, and then I will try to like cancel until Hydra. But yeah. Yeah, makes sense. I still have my my task from Araxor when it came out. I never went there. I kind of want to go there because I think the pet looks really nice. But yeah. It's fun when you get tasks real quick, but it's so dumb. Yeah, exactly. Yeah, Solar Flare 1 is fine. I find it funny that I don't have
Myopia. Probably I won't get it. Yeah, I do like it. I don't know. I think it's a very nice pet. It looks fun, and I don't know. Hopefully, the boss is fun to do. I haven't been there, so yeah. Oh, this is so nice. Look at this banner. But yeah, I want to go there and do it, and probably farm the CAs. They look fun. Yeah, I don't care that much for the money, but yeah, that pet looks fun. There's a few of the pets that I'm like, man, I'm gonna go, you know, get it because it looks cool. For sure, if I was an Iron, I would love to go to Araxor because, you know, the Noxious, then the necklace, like everything there. Okay, not hitting this guy, nice. Exactly, because you get the Noxus, which is very, very good. You get the best in slot melee necklace. So, yeah. Okay. Okay, now I just have to wait. Yeah, I can imagine. But I think that thing is good resources for Iron Man, right? No, I think that's Muspa. I don't know what that thing drops on the regular basis. Nice, Myopia. Nah, this sets her cosmetic up their gun, Slayer helmet, or I can try it a bit. Ah, okay. It's kind of like the Hydra heads. I got a lot of them. I have like 20 of them. I got like many Hydra heads, but I was like, what should I do with them? And I just like left them in the bank. But yeah, I have lots of them. I actually want to look up the regular drop rate of Araxor. Prayer pots. Okay, wild pie, sharks. Ah, a lot of alcohols, dude. A lot of alcohols, a lot. Seeds, not much. Food. Spy. Oh, you get teleports there. Nice. Oh, nice.
How much charges I have on this? I haven't used 1,000. Nice. Speaking about charges, my bofa. Man, this crystal armor, like, you can use it a lot and you don't spend a lot of charges. That's really nice. Okay, 2. 1. Great spawn. Okay. Is that? Nope. Is that now? Lure. But yeah, I still have that on my main. I should give it a shot tomorrow because... Yeah. Oof. Okay, 3. Is that? That is nice. I don't know, dude. I think that I'm gonna get Tivo before I fully corrupt my Bofa, which is funny, right? All those crystal shards that I have, I'll probably turn them into like some random pot and sell them. But yeah, but I think I was thinking like, man, I put like I don't know, 50, 40 charges every day, like well, crystal shards. And I haven't decided to fully corrupt it. I'm just waiting for it to corrupt itself. But I'm sure that before it corrupts, I'm gonna have Tivo. Yeah, it's probably not worth it. I just bought a lot of shards because I was like panicking that I will run out of charges, but I don't think it will be possible before I buy the Tivo, man. I will keep crystal armor until I have Masori, I'm not gonna lie, but yeah, I don't think it's gonna get corrupted. I will be surprised if it gets corrupted before I get Tivo. I'll be really surprised. I won't be able to kill them. I don't have the APS. It's really only the Bofa itself that uses most charges. Yeah, the crystal is actually really good. That's why I want to keep it until I get Masori. Because it's so, like, free. It's Bofa that uses most of the charges, but crystal is pretty much chilling, man. But yeah, I'm gonna keep the crystal until I get Masori. After I get Masori, I'll revert everything.
And probably the shards that I have, the crystal shards that I have, I'll just turn them into like super attack or something, divine super attack or something, and just get rid of them. To see if I make some money. If I'm gonna lose, then no, I'll just skip them, but, you know. Yeah, I just think that it's, yeah, well, I'm not gonna corrupt the BOFA before I get the TIVO. I think that's kind of like impossible. Yeah, if I don't like lose money, if I can at least recover some of what I invested, let's do it. Because I'm sure like all the shards I got is gonna be like a ridiculous amount of shards that I won't use in my entirety of my life for charging this crystal armor, so yep. I can keep like 100, you know, while I'm getting my Masori, but I don't think even 100 is it's gonna be used, right? Yeah, too, I can add some charges to it both us. I always like to leave it around 17,000, 18,000, and I spend like what, 3,000, 2,000 charges per day. So that's what's taking my charges. But like I said, I don't think I'm gonna corrupt it before I get the TIVO. So that's why I think those shards are a waste. But I don't know, since I never done this before, like, you know, the Scratch series, I thought that I was gonna be here a long time before I get my TIVO, but if I'm making like 20 to 30 mil per day without rares, I can easily get the TIVO very fast. There you go. I prefer Solar Flare 1 for now. But yeah. Okay, range no. Northwest, I mean southwest. I mean southeast. Jesus. Okay. Up. To the right. I want to check something with this bow. 8 tiles. I wonder if this thing is worth it like this. Because that is, how many? Feels like 5 ticks. Yeah, 5 ticks. Okay. Still fell faster, so yeah. I learned that from the Atlatl, so. Okay, that's mage. Beautiful. Okay, so this is solved.
7. Nice. Okay. Am I fully potted on range? Not really, no. That's fine. I can assure you probably in Wavy Land will be either Solar Flare 2, Frailty 3, or Doom 2. I don't think there's gonna be any new ones there. In between those, I think I prefer, yeah, Solar Flare. Mage. Mage. Stin, what do you think about this? Like, to me, people should get their quiver first before they do Inferno. Because quiver is more useful at the Inferno than Inferno at the Colosseum. What do you think? I don't know, to me it's backwards getting an Inferno cape. Because, yeah, sure, melee is good here, right? But quiver is just better in general. And it's easier. So, I don't know, I usually tell people, go for the quiver first. And they like going for the Inferno first. I'm like, but the quiver helps you a lot there. Like, yeah, man, but the Inferno, I'm like, I like, bro, can I be honest with you? I don't know, I feel like when I see people getting their Inferno and they have an Avis assembler, I think that they're doing that wrong. I mentioned this months ago for quiver first because, yeah, it's just that Inferno is not insignificant, but it's less useful for sure. I mean, I'm not saying that Inferno is insignificant, but compared to a quiver, that you have 2 slots, you can put how's it called? You can put a blessing, you can put 2 type of arrows, all the crazy stuff that you can do with it. I just think it's worth it. So yeah, I don't know. That's why I tell people, and they're like, no, I want to get my Inferno. I was like, for what? I was like, get this first and then get the Inferno. No, I don't want to do it that way. I'm like, okay. It's a free wave. I could have taken out the Manticore and kill it. But... yeah, no. Not if I don't have max here. I don't like that. Mage. If it's range... okay. North... I mean, south, east. We got it. But yeah, I just think... although I can see getting in front of first on... yeah, makes sense. Eso espero. Pero ahí... quién sabe. Mira esto. Esto es de la Tlarol, ¿te acuerdas? Entonces aquí tengo 2 espacios. Están 5 ticks, pero no sé. Pienso que pego mejor. Yeah, but I think that's if you only do like Theater of Blood in general, right? But Quiver is like, you know, because most likely you want to go for Quiver and Inferno. But most likely the Quiver will help you more at the Inferno, like, you know, those stressful moments on Suck and Rage. The Quiver will make it a little bit, you know, faster. So that's why I think it's better, but I mean, that's my opinion. I don't know. I think Quiver is just more useful. It's more useful. It's faster to get. I don't know. Bruh, come on.
Yeah, I'm gonna go back to range on this one. But well, if you do Inferno and then you do this, it should be easier for you. But I heard like people saying that it's not. I'm like, well, that's because you already dominate Inferno, so it's not gonna be hard for you, right? The modifiers or you know these things they make everything harder, so right. And it's very unlikely that on the Inferno you're gonna die by you know missing the attack of something unless it's a major. Ah, sí, este cruce diagonal sirve para 3 o 4 monstruos atrás. Solo saber más o menos cómo va a caer la cosa, pero muy útil. Ese es el fix más fácil, de hecho. Okay. Pretty good drops, honestly. Like, how much is that? Like 5 mil? Let's start by simulating. Not bad. Let's try something else. Three. 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 Impressive. Let's see how you handle this. Out with your dick off! Okay. Three. 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 You can't win! Three. Three. Where? Three. Three.
Oh my god, I almost misclicked that. 600 mil. Rollo guides my hand. Well, I want to say 570. I purchased 2 bonds. But I'm thinking today I'm gonna get the Rancor. I'll cut your feet off. I'm gonna get Rancor and Hydra Leather. And then we're gonna go for the End this. how's it called? The oh my god. Dude, I forgot the name of it. The Saribam braces. Great. Is that? My compliments, champion. That was some nice misclicks there, but the funny thing is that he didn't hit me. It was the yellow stuff. I do think it helps for the mental if you go Inferno first. Yeah, yeah. You're right. Mentally, the Inferno is more challenging. You're right. Yep. Oh, look, I didn't use my Bruce. Cool. That's money saved right there. Oh, I forgot the range bots. Yeah, but you see, this is, it says 515 mil. However, this is, here it's like 100 mil, right? Well, let's say 98 mil. So it's still 600 mil. You just have to take 30 mil from the bonds, but yep. But yeah, I think I decided the Rancor and the Hydra Leather. And then we go for Sarban braces, and then we just have to save for a Tivo. I think that's gonna be better. 5, 4. Melee. All right. Okay. There you go. This is way easier. I don't have to like worry about anything. Here you go. Jaguar comes over here, gets stuck. And I can also play him with the Benar. I mean, we have a mess so far, but the loot has been great in general, dude. Like, I think everything has been like 5 mil plus every time, so. All right. That's really nice. Myopia. Then we go to right. Oh, I don't know if you know this trick, but take a look. By me going there as fast as I can to the other side, that ranger doesn't hit me and doesn't stop walking. So he makes a wall for the little shaman, and the little shaman ends up on top. That way you don't have a shaman in front of you. It's a small trick, but it's less annoying when you do it, you know? Kind of like modifying the wave. Yeah, and I love that trick, man.
Here, the shaman is gonna be stuck. And I can hit the two of them. How simple is the life when you know these tricks, man. Just that everything gets easier. It's like the banner solved all the wave. Funny enough, it says that I had in total 103k splinters. So, yeah, I could have blessed the quiver already, but for what, right? Gonna be a lot at the end of this series. No, screw bees. Let's go with Doom. Nice. Okay. I have oh no, I don't have frailty. Okay. I can recover my HP later. Nice. $34. Okay, he's gonna get pushed by the Jaguar. Man, this thing is doing all the work, right? Okay, don't hit him that hard. There we go. Three, two. I'm gonna lure the ranger next to me. Just for fun. I do this mostly with my main, but... And we can do this our trick. We lure this guy to us. And now we can use the banner on the two of them. Yeah, banner is just amazing, man. When it came out, I purchased it and I was like, man, I don't see a potential on this bow, but eventually it will come to like, I'll use it somehow, right? Kind of like with the Ancient Gods, where I was like, man, this sword has potential. I don't know where, but I'm gonna keep it. With Inquisitor, I haven't been right, though. That's the thing. But I still have it. Okay, you don't want to die, that's fine. Gotta get used to like melee more now that I'm gonna buy the Rancor and stuff. Yeah, I always tell myself there's gonna be one monster is gonna be weak to crush, and everybody's gonna tell me like, man, why did I sell my Inquisitor? I keep telling myself that, so that's why I never sell it. And I have this policy that once I buy something,
I just never sell it because I'm like, the money is already gone. It's not gonna come back. I really don't like Doom 2 this early, but okay. On the display, gotta break down the other side of me. The other side of me, I know. There we go. But yeah, Inquisitor someday is gonna be good, man. Someday, maybe with sailing, we will have a monster that it's weak to crush. But I don't know, everything is like stab or slash. Rarely anything is crush. When the new monster of Barlamore was proposed, he was gonna be weak to crush. But they remove the thing that he was gonna drop, that it was gonna be effective against him. But okay. True. I mean, if they will make Fosani or Nightmare better as a money maker because it's really bad. Oh, nobody saw that. I had Rigor. You know, Inquisitor will be better, but it's just not. That's why I think it's good, but I just don't like the fact that it's so useless. I mean, if you do Fosani or regular Nightmare, it's good, but why would you do that? Well, as an Iron Man, maybe, but as a regular main, why? Don't know. These hits are gonna get better once I have the Hydra gloves. Bro, what? Dude. Okay. Of course, man. I knew it. I knew it. If I choose like Doom 2, it's gonna push me to that. It's the curse of a mask, I'm telling you. Now the myopia becomes really dangerous with this because I cannot reach the totems next to it. But yeah. True, true. I don't mind totemic at the boss, I really don't. I just don't like it on the regular runs. But every time I see a mask, you see this shift on luck. It's every time, dude. It's like that mask has a
a code that resets everything. So, yeah. It's always the mask. And for the one. Yeah. How are you enjoying the game? I'm not. You gave me a mask. And Totemic for off-ticking is just so bad, dude. It's so bad. Now I have to play with like freaking... I don't know. Probably Manti Mayhem and... If I can get Frailty 3, I can play with that. Maybe Manti Mayhem and... I don't know. Nope, this is not the Iron. This is an account that I had 2 years ago. That I grinded the bond from free to play. And then I grind all the cash to go to Inferno. All the money that I have left, I give it away. And then I'm just rebuilt from zero. And so far it has been good, man. We have 600 mil in like 10 days. So we're doing good. Okay, yeah, that's not what I wanted. I didn't get hit though, but that's not what I wanted. Ah, thanks. Okay. Nice. I'm gonna do the trick that I tell you about, leaving the Minotaur here for healing purposes. So 1, 2, 3, let's go. I thought it was gonna be worse. I know, right? The thing about that Awakened Bardorbis is that when you're on the corner, sometimes he like stays one tile away from you. But when you drag yourself with the Soul Reaper or any other non-halberd, your character goes forward and you ruin the entirety of the path that you had that you box him. So that's why I prefer this weapon. Probably you can say, yeah, but DPS-wise, the Soul Reaper, the side, I don't know. Noxus feels just better. To me. Come on, bro. Nice. That's what I get for looking at my phone. There we go. At the end of the day, so
RNG can control what we hit. Yeah, I know. It's just that with Noxus, I was getting PV after PV after PV, and I was like, yeah, this is the weapon that I want to use. It's all RNG, but with Noxus, I felt that I start really strong, and it just hits super consistently. With the Soul Reaper, you have to charge it, so when you have those instances when you're not hitting Bard Orvis, even when it gives you the HP back, I feel less safe using it. Chambage. Yeah, it does look good. I hope that if you can solo it, it's not so crazy, right? Because it says that it's duo, but you can solo it, so I hope that it's not so bad of soloing. So I was more excited about the Barlamore boss. That Jama thing came out of nowhere, so yeah, it kind of feels like the original RuneScape. I was reading that survey they did with selling. I'm like, man, this, I don't know, this doesn't feel like a real survey. It's like, I don't know. I thought they were going to have a lot of negative impact, but I was like, oh, look at everything. It's so positive and everything is rainbows. I'm like, who filled this survey? Selling was almost dead after the second or third day. Like, nobody was actually playing it. But again, you know, I think that they can modify the pulse if they want to. Like, they all look at these people. Everybody loves selling, right? So yeah. Well, people like who don't feel survey. I just didn't like the skill so much that I forgot that there was even a survey. That I was like, I log in, did the quest. I was just like laughing on how bad that thing was, and I forgot the survey. So you could be right, but yeah, I was like, when I saw sailing, I was like, only people that really, really want to get like a new skill, regardless how dumb it is, they're just gonna be like this. Exactly. You know, they're not even gonna like say, oh, this is good for X, Y, and Z. To me, it was terrible, man. The training, the quests, the clicking, it just feel like it's not even intuitive for me. When I saw people on the first day not even streaming it, I was like, okay, yeah, this is bad. Like, nobody likes this thing, but I don't know. Yeah, exactly. Exactly. I would prefer a new raid than that, or I don't know, man, a new minigame for something, but
I'm fully potted here, yeah. Why is this thing not hitting? What the hell, dude? Jesus Christ. No, at the beginning I thought sailing was a good idea. And then when I read again about the skill, then I bought for none because I did 2 boating. At the beginning I was like, oh, this looks cool, right? You know, it's something that we never had before. And then I was like, you know what? I think none of the above. Because the more I read about all of them, I was like, no, this is not good. This is going to break the game because these people don't know how to do stuff. And I was like, no, these people aren't ready for this. And I started thinking like about, you know, bots and everything, how they don't take care about anything. I was like, no, they're going to break the game by bringing this. And then I bought it for none of the above. Oh yeah, that was pretty much like a lame version of summoning. Oh yeah, I did like summoning when I was a kid as well. That one was the least like. There's a fletching minigame coming up. Yeah, I mean, that's fine. But I don't know. I think these people cannot handle a new skill. Well, I just didn't like to get the charms, you know, because the crimsons I think were like the best, quote unquote, because the blue ones were the most XP, but the crimsons were like the best. And water fins used to drop them frequently. So yeah, I remember killing water fins with my friend on that barbarian dungeon, just getting like 100 crimson chains, 100 crimson charms, and then do like, I don't know, the best we could, and then sell the pouches. And you needed the pouches and the other thing that was worth like 50 GP that looked like a seed of I don't know, of like a tangerine. I don't remember the name of that. That you needed certain amount. So impure. Yeah, I'm probably not gonna train it after a long time because I don't know.
Okay. See, this is why I hate this Imbo. I mean, it's easy because everything is gonna be mage on the back, but yeah. Oops, forgot of this. But yeah, summoning was very expensive to train. I think I got to 99 or 96, and it was as expensive as Prayer or Herblore. Because if you train with the gold charms, it was really, really bad. Like, really, really bad. I'm gonna go down. I don't want the ranger to have that totem. Hopefully a totem spawns on his right. Hopefully, man. I don't want to do a mess here. So. If it's not, I'm gonna scream. Not just kidding. Probably a totem will spawn here, but I'm not sure. Oops. My god, dude. Calm down. We'll restore later. Okay. Man, totemic with Doom is just so bad because if you get distracted by the totem and you have like Doom stacks, there we go. The boss with totemic is easy, but the entirety of the run is garbage with totemic. Yeah. See that? Yeah. All right. The boss doesn't take that long, so... Yeah, everything for our Warhammers. I'm gonna go with Quartet, I don't care. I don't want Solar Flare in my way if I get two totems by mistake. Man, that looked like cheating. I was there, but my character was not. Not bad. Let's try something else. It's just that, you know, I had experiences with the Noxus where I got two totems when I did it with Justicia, and you never know. If I get two totems, I don't want the Solar Flare because I'll like hyper focus on the totem and forget about the balls. So yeah, Quartet is not so bad. Impressive. Let's see how you handle this. Nice. He got tricked to put the yellow stuff under him, so I'm good.
Watch the 750. 3. Come on, grab me. 3. You can't win. Three. 3. 4. Dude, what? Why the hell did I do that? Like I just didn't move. Rallos guides my hand. Well, I'm back to full HP anyways. Ah, I'll break your back. finally. Let's end this. A worthy opponent. Yeah, no 2 totems. The fight was not even 4 minutes, so yeah. Good enough. Gonna do one more, dude. So we can do 6. Yeah. I'm gonna actually do the math. Okay, last drops. Okay. That's 6 mil. That's 6.9 mil. 6.9 mil plus 4.5. Oh, and this is a good one. Plus 8.4. Okay. Plus, yeah, I made a lot today. 593. 25 mil. And that is 4.6. Okay, we have 29 mil, dude. So on this one, we can make, yeah, probably 30 something. I'm good. Reporting with the stuff we have left. I kind of want to hop worlds because the luck is like really bad, but I just need 1 KC. But yeah, it's the curse of the mask is here. We get the mask and everything gets out of whack. That's why I hate mask. Okay. Waves only like maybe 6, 8, 10, and 11, but the rest are pretty chill. Oh my god, finally myopia. Just don't mix it with totemic, dude. He's dead. Solidating. Qué bueno está eso. Va bien. Creo que llevamos hasta ahorita 29M. Ok.
I shouldn't have moved, man. He was safe spotted there. That is so dumb of me. It's crazy that this guy exists. He hits so high. Okay, mage. 5. Circle. I've been killed multiple times with that Jaguar. It's like you're wearing my story and you misclick, or like you have your banner with myopia 3. Yeah. Yeah. Bro, what? How is it? Oh my god, how did this guy survive? What the hell? Swear to god, man. Shaman is like immortal, dude. Everything dies but him. Okay. Okay, that's one barrage. Nice. And he's dead. Es la mejor espada de todas, la verdad. Ah, genial. Up. Misclick, misclick. Am I fully potted? Yeah. Okay.
Nice. I think I have spec for one Ancient God Sword. That's 25 back, 25 and 41, 66. Okay. I just need that to recharge. Nice. Okay. One. Faustina. Gordis. No. Sí, sí, sí. Bonita la bolita de pelo. Ya voy. It's an easy banner. Eight.
Ujú. Ya se acabó todo. Pobrecito. Mm. Mm. I've been cooking food for the whole time for Bardoris. Wow. That's a lot of food. That is so nice.
True, that's better. That's better because if you rely on statistics for Bardoris or whatever you do as an Iron Man, you're gonna be like, man, but I'm within the drop rate, and the game will be like, I don't care. So yeah, it's better to be safe than sorry, especially on Iron Man. Okay. I'll go with Solar Flare. 1. They're next to each other. So I have to lure this guy close to me. Oh no, they're not next to each other. My bad. Nice. There we go. Okay. And let's see what we get. We could get Solar Flare 2, just for fun. Although Doom wouldn't be bad if we get it. Just took a quick look at. Yeah, I always do that. I don't know. True, true. I wish you could transmog the pet to him. Honestly, a small Minotaur would look really nice. Or at least that you could transmog Soul Seating Man. Or a small Manticore, that will also be fine.
Yeah, yeah. Or at least a shaman or a Feminic, right? Something. I guess I just want to keep it plain and simple. All and that's it. Or even Minimus, dude. Minimus looks very nice, right? I mean, Sock has a transmog. Maybe, yeah. Makes sense, yeah. Die, thank you. Six. Okay. I guess I can choose Frailty 3 at the boss, honestly. Just that if I have to run because of something goes wrong. I feel like I don't have him in a good position, though. I know I can reach him there, but I just didn't like it, so... I think he was not sync. Yeah, I think he was not sync. Come on, die. Mage.
Want to save the ancient for the boss, but maybe it's fair to keep the bruise. Just in case something goes wrong. Tomorrow I will get 96 range, man. That's really good. And I'm on path to get 99 HP. That's also good for this account. Range. Okay, just one mask today, but the drops were decent. Okay, this and this is 3. 3, yeah, it's 5 mil, man. All kills have been like 5 mil plus, so no complaints. Let's make it. We go to right. Come on. Not bad. Let's just go yes. Down to the back. 3. 3. Impressive. Let's see how you handle this. We can stay here for a while. I'll break your leg. Bro, why do you do that? Holy cow. A laser when he grabs me. You can't win. Okay. Now I have to move because of solar flare. If I didn't have solar flare, I could stay, but that's fine. 3. 3. 4. I'll cut your feet off. Rallos guides my hand. I could have stayed there. That's fine. Just like pushing him once. 3. 3. 4. Three. 3. 4. Let's end this. Hang on. See, he was tempting me with that. This boss loves doing that on Enrage. He loves tempting you to, so you go through a laser. Smiled upon
That was a perfect kill. No dumbsticks. But this guy loves doing that. Oh, new PB on Glory. Nice. I wish it did something, but no. Ah, thanks. That's 6KC. No deaths today. Nothing dumb happened. I think I'm gonna go with the Hydra leather. Yeah, I'm gonna go with the Hydra leather and torture. And in 2 days or so, I'm gonna go with the Saradban braces, and I should be done with the upgrades until I run with Masori and Tigo. $24K. Yeah, it is, man. It is. Gotta remind myself to charge this Bofa. $60. Man, there's too many crystals. Otherwise I forget. Check. 19,000. Yeah. Okay. Sadly, I don't have the fletching level to make the dragon arrows, but that's fine. I'm not gonna sell the dead. Nope. Still, I only have to buy 200 arrows anyways. Okay. There we go. Like 34 mil that we made today. I just need to sell the dumb mask. Okay, 33. That's still good. Okay. Ta. I'll buy 2,000 of this. Okay, that's 571. 12. 12, I'm gonna... no, hang on. It was 50. $22 and 10. Okay. Okay, 71 and 5. Only 5 brews, dude. Every time I use less and less. 71. Okay, dragon arrow. Don't think I'm missing anything. All right. Hydra. Let me see if I can make the ferocious gloves. Let me see. Hydra leather. There is from ferocious glove. Make sure you're southwest of the Lit Creek and Band. Blah blah. You need a hammer. When the Hydra. Blah blah blah. Okay, yes I can. Do I have Dig Site pendant? Yep. Of course I do.
Oh, okay. Yeah, it's just that I don't want to be surprised with a Smitten level. Rancor? I saw it down. Come on, man. Sell me a Rancor for 88 mil. Bruh. Rancor. It was 90 the other day, so there we go. That's a huge upgrade. Hammer. Lit Kraken. I'm gonna sell this Fury. Man, I was at this place for a long time. See? This is how this account built most of its wealth while I was working. Yeah, this place is very, very nice, dude. Nice, nice. Those are two big upgrades. Just gotta sell the Fury. We're gonna keep the Barrels gloves, of course, because we cannot sell them back. That is huge. Yep. Now I just need to save for Sarites. That's probably 3 days grind without rares. And yeah, after that, it's just a grind to a Tivo. Look at all these nice upgrades we have these days, man. Full Crystal, Bandos. Can you imagine if I get a Ralos? That'll be so good, man. That'll be so good. Yeah, now Bandos with my Halberd is gonna hit higher with this. I have the best in slot for this, Not for this, not for this, but it's fine. I can take 1 to 2 brews. It's gonna be amazing. Yeah, we just have to get lucky these days. But if we're not lucky, that's fine. We can still buy the Sarites later on. Well, nos vemos, se cuidan. Ya compramos el Rancor y los Hydra Gloves. No compramos los Sarites. Entonces ahora vamos a ahorrar para Sarite y después de Sarite ahorramos para el Tivo y después de eso el Tivo ahorramos para Masori y después de eso más sería para Site y después de Site Torva y después de Torva un Eldritch y después ahí sí Max Cash y después ya se termina la serie. Thanks, man. Thanks. I'm liking the progress, honestly.